சரி ஓகே நான் பார்த்துட்டு ஓகே சார் நீ வச்சு பேக் சார் 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 மேடம் மேடம் For diabetes, members of Diabetic Food Society, the staff from Novo Nordisk, Times of India. Thank you very much, members of the press, for being here in big numbers. Very important day as far as diabetes is concerned. World over 14th November is celebrated or commemorated as World Diabetes Day. Millions of people globally suffer from this disorder, and actually the new figures are just out as of today, and India has close to 65.1 million people with diabetes. The packet of your diabetes. In India, if you're talking about 65 million people, we're talking about close to 130 million feet, and it's very important to save the feet and also take good care. Hospitals like MV, Dr. Vishwanathan has been running. I think so have been doing pioneering work in this space. Probably the most important data around food care comes from this center. The Diabetes Food Society has been doing pioneering. For you. Because of taking us to put the shawl on legs. So we are talking about 120 legs to be saved from amputation. Because not next to actually if you leave road traffic accident, bomb blast, leave everything apart. Diabetes is the commonest cause where people lose legs in their life. And I think there are some statistics showing road traffic accidents are lower than diabetes. So diabetes is the commonest cause why people lose legs, to put it in a very subtle manner. Why is that, and what can we do about it? In the next 2 minutes, let me show you. Next slide. See, this is the person who painted the Mona Lisa in the famous Louvre Museum. See, several years ago he said, the foot is the most marvelous of machines in the work of art. Next slide. So you see this foot which God has created in such a small space in the foot. You can see that there are 27 bones, 19 muscles and 32 joints. It's unimaginable. There's so many joints in one particular part of the body. That's a human foot. And we don't realize that by the time we are dead, we have walked as much distance as circling the globe 5 moving the leg. And after the treatment, he's no job. So he has lost his leg, he has lost his money, and he has lost his job. So this is the scenario, and he's not a very be published. And next slide. You can see that the amputation rates, supposing a person gets a foot infection, an ulcer, and goes to a hospital in Germany, only about 8% of those patients get the leg cut off. Whereas in Chennai, you can see this Chennai data, 18%. Therefore, if you get a small ulcer in the leg in India, about 18% will have their legs removed. Whereas in Germany, it's only 18. In Africa also, it is about 19. Therefore, what's happening? We are not able to prevent foot problems. For diabetic food is actually a multi-speciality thing. Diabetic Food Society, and prior to that, Novo Nordisk Education Foundation took up this cause as a cause worthy of pursuing, trying to make a difference between the number of amputations and the consequences, and reduce it by some way or the other. The Novo Nordisk initiative started somewhere around December 1999. That was the first well-structured across the country workshop held in Chennai, and we had Diabetes Day. World Diabetes Day, November 14th, is observed worldwide, led by 2 international organizations. One is the International Diabetes Federation, and other one is World Health Organization. The importance of this particular day. You may ask me how it started. It started in 1991 when IDF and WHO came together. Why they came together? They came together when they realized that diabetes mellitus
is an ever escalating problem, and it has to be tackled in a bigger way. And this day is dedicated for observance worldwide. You know how many countries? Very bad records in health. We are the heart capital, the cardiac capital of the world. We are also one of the largest, if not the largest, country with the maximum number of diabetic patients. As a media house, we are certainly concerned about these concerns. Point number one is that as the world's largest newspaper, we have a social responsibility to spread awareness about diabetes and its complications. And one among them, of course, is the neuropathy, which leads to, amputation of foot. டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா நார்மலாகவே எங்கிட்ட நிறைய விஷயத்துக்கு என்னை கூப்பிட்டாங்கன்னா நான் உடனே போயிடுவேன், ரொம்ப பிடிக்கும். சுண்டல் கான்டெஸ்ட்னா எனக்கு கூடுவாங்க, போய் எந்த பெஸ்ட்டு சுண்டல்னு போய் பார்ப்பேன். அதுபோல் நவராத்திரிக்கு பெஸ்ட்டு பொம்மை என்னன்னா என்னையே ஒரு தடவை பொம்மையை உட்காந்து வச்சாங்க. ஸோ அதுவும் போவேன். ஸோ எது போய் இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. எனக்கு டயபெட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆல் தட் அதுக்கு கூப்பிட்டதுக்கு வெரி வெரி ஹாப்பி. இப்போ ஏன்னா ரொம்ப அலாமிங்காக இருக்குது. வேறு டெலிங் அஸ் அபவுட் தி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இஸ் வெரி அலாமிங். ஏன்னா இப்போ எல்லாத்துக்கும் டே வந்துருச்சு. டயபெட்டிஸ் டே, திடீர்னு ஆர்த்தரைட்டிஸ் டே, ஆஸ்மா டே, ஃபாதர்ஸ் டே, சித்திஸ் டே, அத்தைஸ் டே, பெரியப்பா டே, எதிர் வீட்டு மாமிஸ் டே, பக்கத்து வீட்டு நாய்க்குட்டிஸ் டே, அந்த மாதிரி வந்து போச்சு. ஸோ இப்போ இருக்கிறதே 365, ஆனால் 440 days வருது டோட்டலாக. ஸோ இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு அகாமடேட் எவ்ரி டே. ஸோ எதுக்கு சொல்கிறேன் அவேர்னஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. இல்லை ஹெல்த் கான்ஷியஸ்னா I'm committed to dailies. I work for IOB, that's a daily affair. I'm on Sun TV daily, that is daily. I'm on Tamil Hindu news daily. Then on the fourth thing is RJing. Everything I'm daily, I'm committed on a daily basis. But people are 30. TV serial பார்த்துனே இருக்கும். பார்த்து நடுவில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்தால் டென்ஷன் ஆனாங்க. ஏன்னா லைட்டாக கொஞ்சம் சிரிக்க வைக்கிறாங்க. நிம்மதியாக அழுதும் அறிவியலும் சிரிக்க வைக்கிறாங்க. போச்சு அங்கே டென்ஷன். ஸோ கண்ணு பார்த்து கண்ணுக்கு 100 வயசு ஆயிடுச்சு. நம்ம 30 சிகரெட்டு பிடிச்சினே இருக்கான். இவன் 30 லங்ஸுக்கு 200 ஆயிடுச்சு. அடுத்தது குடிச்சினே இருக்கான். இவன் 30 ஆனால் லிவருக்கு 300 years ஆயிடுச்சு. ஸோ உள்ளுக்குள்ள பார்த்தா சிஸ்டம் 2000 years ஆயிடுச்சு. ஆனால் யங்ஸ்டர் வச்சு ஸ்டைலாக போயிட்டு இருப்பான். ஒரு நாள் திடீர்னு டாக்டர் கூப்பிட்டு காலை பார்த்து ஐயோ சுகர்னா செத்தான். சுகர் ஆனால் Records title attempt by Novo Nordisk, the Times of India and the Diabetic Foot Society. Their attempt has been for the largest diabetic screening. This record is for the greatest number of people participating in a diabetic health screening at multiple venues within 8 hours. The current record has been set by Kaiser Permanente of San Diego, and it is 521 screenings across 11 locations on the 24th of May 2000.